Sound, please. I pay my respects to the Honorable Chief Minister Siddaramaiah ji and Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar ji and the ministers. As I said, the schemes of the Karnataka government, the 5 beautiful schemes has reached each and every voter. If you are able to reach out the voter organizationally, I would tell by tapping and promise in the stage, next 25 years, the Congress government will keep on coming in Karnataka state. Now, I again thank each and every one of you for working in this election, especially the people of Shikon, Shavanur constituency, of having faith in the Congress government and voting for the Congress party and electing Yasir Khan Pathanji as an MLA. We would, the Congress party would fulfill all the promises and continue to serve the people, and the people will definitely be happy in the Congress regime. Thank you so much. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 13/11/2024 ನಡೆದಂತ ಸಿಗ್ಗಾಂವ್ ಸವಣೂರಿನ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಸಿಗ್ಗಾಂವ್ ಸವಣೂರಿನ ಮತದಾರ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಂಪುಟದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ